So today we have to discuss one of the important problem in quantum mechanics that can be completely solved. So before that, I gave you some problem yesterday, right? What was those problems? Yes. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലം. ഇത് ആരെങ്കിലും വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? Let me ask the question number C. Question C. Is that an acceptable function or not? Sin inverse x between the limit x is equal to -1 to x is equal to 1. Is that an acceptable function or not? Anyone? No one did it? So let me first tell you how to solve it. So in sin inverse x, I think that function is not acceptable because you know that what is sin pi by 2? What is the value of sin pi by 2? 1. Yes, that is equal to 1. That is equal to 1. What is the value of sin pi by 2 plus 2 pi? Sin pi by 2 plus 2 pi. Anyone? 1. Again, it is 1, right? So that is 1 again. Now, what is sin pi by 2 plus 4 pi? 1. Again, it is 1. So those values are 1. This is 1. So sin pi by 2 is equal to 1 means what is sin inverse 1? Sin inverse 1. What is the value of sin inverse 1? Pi by 2. Yes, sin inverse 1 is pi by 2. Sin inverse 1 is pi by 2. Now, what is the value of sin inverse pi by 2 plus 2 pi? I mean, what is the value of here also? You can see that sin inverse 1 is pi by 2. That means sin inverse 1 can also be pi by 2 plus 2 pi. Sin inverse 1 can also be pi by 2 plus 4 pi, which means that for a single value of x, there are many value for sin inverse x, right? That means it is multi-valued. Sin inverse x is multi-valued function, and a multi-valued function cannot be considered as a wave function, well-behaved function. All right. So this is not a well-behaved function, sin inverse x. What about sin x by x? Let me do it here. What about sin x by x? Sin x by x. Sin x by x പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ മാത്സിൽ കുറെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കാണും അല്ലേ? So how the sin x by x will look like? When you plot sin x by x, how it will look like? Let me plot it. And the limit തന്നിട്ടുണ്ടോ? Yes, the limit is 0 to x is equal to 0 to pi. I mean 0 to infinity. 0 to infinity ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Now ഈ sin x by x plot ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it usually looks like this. ഇങ്ങനെയാണത് സാധാരണ കാണുക. So this is x, this is along x, this is f of x, that is sin x by x. Sin x by x function is usually known as sinc function, sinc, S-I-N-C, sinc function, sin x by x function.
സോ അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരിക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എന്താ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ വെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി? എക്സ് ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. എന്താ സംഭവിക്കുക? എനി പ്രെഡിക്റ്റ്? ഈ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് എന്താണ് കേട്ടില്ല? Yes, it goes to 0, right? You might have studied that. You might have studied limit sin x by x when x tends to infinity is 0, right? Limits പഠിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ? മാത്സിലെ ലിമിറ്റ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അതുപോലെ what is the limit? Limit x tends to 1, x tends to 0, sin x by x. എത്രയാണ്? ആ ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ആ ഗ്രാഫ് One. Yes, exactly, it is 1. So this value is 1. So രണ്ട് ലിമിറ്റിൽ, അതായത് എക്സ് സീറോയിലും എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലും അത് എന്താണ്? That's a number. That's not infinity. And it's ഇത് ആ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം, it is continuous, it is single valued അല്ലെ? സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ആണ്. എവിടെയെങ്കിലും മൾട്ടി വാല്യൂഡ് വരുന്നുണ്ട്? ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ് എടുക്കുക. This x has only one value here, only one value. ഏത് എക്സ് എടുത്താലും for this x it has only one value. So it is single valued, continuous, quadratically integrable. Then what is the other one? Finite. It doesn't go to infinity between the limits. So this value, this function f of x is equal to sin x by x, can be considered as a well-behaved function. All right. So did I give you any other problem? Any other? Yes, last one more thing. അത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഈസ് ഇറ്റ് എ well-behaved function? അതിന്റെ ലിമിറ്റ് നോക്കുക. ലിമിറ്റ് 0 to infinity അല്ല, -infinity to infinity ആണ്. ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? e raised to minus x square well-behaved function ആണോ അല്ലയോ? Anyone? ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല? So let me try it. So next problem is e raised to minus x square. You have to predict whether it is a well-behaved function between the limits x is equal to infinity to x is equal to minus infinity. ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? Let me copy this one. ഈ ഫംഗ്ഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചില ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ. ദർ ആർ മെനി ഓൺലൈൻ പ്ലോട്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ്. ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ചില സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് ജിയോജിബ്ര. It's a free software. You can plot functions of this kind. E raised to minus x square വരക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ വരക്കാം. Another one is Nuplot. It's another software, but that is available only in Linux operating system. Windowsൽ അത് അവൈലബിൾ അല്ല. പക്ഷെ അത് നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ആപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ GNU പ്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ പ്ലോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ്. അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. e raised to minus x square. ഇനി e raised to minus x square പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കാം. സോ I have to use it from minus infinity to plus infinity, right? So this is x is equal to 0. X is equal to 0. This goes to plus infinity. This goes to minus infinity, right? Now, ഈ ഫംഗ്ഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ? f of x is equal to e raised to minus x square പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. Oh, I'm not good at plotting.
you will get a plot of this kind. Is it a continuous function? ഇതിങ്ങനെ പോകും കേട്ടോ, ഇതിങ്ങനെ സീറോയിലേക്ക് പോകും. ഒരു ഭാഗത്ത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സീറോയിലേക്ക് ഫംഗ്ഷൻ സീറോയിലേക്ക് പോകും, പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഫംഗ്ഷൻ സീറോയിലേക്ക് പോകും. സോ ഈസ് ഇറ്റ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ? ആ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയണം. ഈസ് ഇറ്റ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ? Yes. Yes, it's continuous. Continuous. Is it multi-valued? No. Yes or no? No, it's not multi-valued. So it is single valued. Single valued. Single value. എവിടെയെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അതെങ്ങനെയാ സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ആയ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ മൾട്ടി വാല്യൂഡ് അല്ലേ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, ഉടനെ ചോദിക്കുക കേട്ടോ. നാളത്തേക്ക് വെക്കരുത്. You have to ask it now. Now, so it is continuous, single valued. And what is the other one? Finite. Finite. Is it finite or infinite? അതങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇത്, നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ f of x is equal to e raised to minus x square അല്ലേ? ഫൈനൈറ്റ് ആണോ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു നോക്കുക. എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാ? ആദ്യത്തെ x is equal to minus infinity കൊടുത്തു നോക്കുക. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡുള്ള എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻ. സോ ദാറ്റ് x മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുത്താൽ വാട്ട് ഈസ് f of x? f of x എന്താവും? Is it infinity or some number? Some finite number. എന്താണ്? f of x is now f of minus infinity, അല്ലേ? x is minus infinity. So this is equal to e raised to minus x ന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുക. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി സ്ക്വയർ. So this is equal to e raised to minus infinity square is infinity square. So minus is already there. So this is equal to 1 by e raised to infinity square. This is equal to 1 by infinity. This is equal to 0. Right? So when f of x goes to minus infinity, x goes to minus infinity, function goes to 0. All right. Now what about the other extreme? That is f of infinity, where x is equal to infinity. X infinity കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? This becomes e raised to minus x becomes infinity. x ന് പകരം ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുക. Infinity square. So this is equal to e raised to minus infinity square. This is 1 by infinity 0. Again 0. രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിലും അത് സീറോയിലേക്ക് പോകുന്നു. മനസ്സിലായോ? സോ ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി. രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിലും അത് ഇൻഫിനിറ്റി അല്ല, സീറോ ആണ് രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിലും. സോ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ക്വാഡ്രാറ്റിക്കലി ഇന്റഗ്രബിൾ. എന്നെ ക്വാഡ്രാറ്റിക്കലി ഇന്റഗ്രബിൾ ആണോ എന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കണ്ടു? ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്, സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് and finite, right? Finite. It doesn't go to infinity at two extremes. So 1, 2, 3 checked. Now if you want to check the fourth one, quadratically integrable. Quadratic integrability. So what you have to do? ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ quadratically integrable ആണെന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ you have to take the integral. What is the general equation? Minus infinity to infinity. Then f of x star f of x dx. ഇതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ f of x എന്താണ്? What is our f of x? f of x is e raised to minus x square. e raised to minus x square. Now, about f of x star എന്തായിരിക്കും? What will be f of x star? Complex conjugate of f of x. E raised to minus x square conjugate. It's same function അല്ലേ? e raised to minus x square, because there is no imaginary I. I ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് minus I ആക്കണം.
സോ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സും എഫ് ഓഫ് എക്സ് സ്റ്റാറും സെയിം ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ദിസ് ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഇഫ് ബോത്ത് ആർ സെയിം ദിസ് ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ്. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ കേട്ടോ. എഫ് ഓഫ് എക്സും എഫ് ഓഫ് എക്സ് സ്റ്റാറും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി f of x is e raised to minus x square. So this whole square dx. What is e raised to minus x square whole square? കേട്ടില്ല, കുറച്ചുകൂടെ ശബ്ദത്തിൽ പറയാം. ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി e raised to minus പറയൂ, സംശയമുണ്ട്. Minus x raised to 4. Is it minus x raised to 4? Minus 2x. Yes, e raised to minus 2x square. അങ്ങനെയല്ലേ? e raised to minus x square into e raised to minus x square is e raised to minus 2x square. x raised to 4 ആണോ? ഇല്ലല്ലോ. dx. സോ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്റഗ്രൽ ആണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നോക്കിയാൽ മതി. ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്റഗ്രൽ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഗൗസിയൻ ഫംഗ്ഷൻ. അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മ വേണം. കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്വാണ്ടം കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഗൗസിയൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഗൗസിയൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ. സോ ഈ ഗൗസിയൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എ ഗൗസിയൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓൾവേസ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇന്റഗ്രൽ ആ കാര്യം ഓർമ്മയാണ്. ഇതാണ് ജനറൽ ഇന്റഗ്രൽ. ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി e raised to minus some constant, say some constant cx square dx. cx square dx. And the value wait a second. Yes, the value of this is root pi by c. root pi by c. അപ്പോൾ സി എന്നുള്ളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വാല്യൂന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രലിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രലിൽ സി എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് സി? Root pi by 2. Root pi by 2. Yes. So our answer will be root pi by 2 because c is 2, right? So that you got the answer. Answer is root pi by. ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്റഗ്രൽ ആണ്. നിങ്ങൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വേണ്ട കേട്ടോ. സോ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പിന്നെ ഇന്റഗ്രൽ ആണ്. സോ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ ഇന്റഗ്രൽ. ഇനി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് ഒരു 0 ആണെങ്കിലോ, സപ്പോസ് ഈ ഇവിടെ 0 ആണെന്ന് കരുതുക. 0 to ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. അവിടെ വേണ്ട, അത് അവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ. Suppose here it is 0. Suppose you want to find out 0 to infinity e raised to minus cx square dx. അതാണെങ്കിലോ, ഇതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. root of pi by c by 2. It will be square root of pi by c divided by 2. അല്ലെങ്കിൽ 1 by 2 into square root of pi by c. Just half of that. ഏതിന്റെ? ഫുൾ ഇന്റഗ്രലിന്റെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ പകുതിയാണ്, നേരെ പകുതി. ഓക്കെ. അതിന് കാരണം എന്താ? അതിന്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ മതി. അതിന്റെ ഗ്രാഫ് ഞാൻ എവിടെയോ വരച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് ഗ്രാഫ്.
ഈ ഗ്രാഫ് ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് നോക്കിയേ, ഇതാണ് പകുതി അല്ലേ, ഇതാണ് പകുതി. ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത പകുതി, മിറർ ഇമേജ് ആണ് അടുത്ത പകുതി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോ അവസാനം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്, ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം അല്ലേ. ഓൺലി ദിസ് പാർട്ട് വി ഹാവ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ദിസ് പാർട്ട് ഓൺലി. ആ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റത് രണ്ടിന്റെയും പകുതിയായിരിക്കും, നേരെ പകുതി. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇന്റഗ്രൽ ഹാഫ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, half into root of pi by c. Understood? So we are closing it here, and we are now moving on to one of the important problem in quantum mechanics, which can be completely solved very easily, and it's one of the important part in your studies also. So let me move on to particle in a box. So our particle in a box problem, PIB, right? It is called PIB problem, particle in a box problem. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഐഡിയൽ മോഡലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. സോ എന്താണ് ആ മോഡൽ? ഐ ഹാവ്, സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് എക്സ് ആക്സിസ്. ലെറ്റ് മീ ഡ്രോ. Suppose this is my axis, x-axis. എനിക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെന്നിരുന്നു, സേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ, an electron. Assume that I have an electron, there is an electron, and that electron can move only in one direction. This electron, see if it is an electron, that electron can move only in one direction. ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് കരുതുക. മനസ്സിലായോ? Can move only in one direction. Suppose this direction is x direction. ഇത് x ആണെന്ന് കരുതുക. Suppose this is x direction. So that's why we say the problem as particle in one-dimensional box. It can move only in along x. അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇല്ല ആക്ച്വലി. Assume that the particle is there, such a particle is there. അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾക്ക് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി വരുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ബോക്സ് പ്രോബ്ലം വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരും. സോ ദിസ് ഈസ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ബോക്സ്. ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാം? ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ either move, electron can only confined to move along x direction only. Positive x direction അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് x direction മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ, if I put a potential here, ഇവിടെ വലിയൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു. അതുപോലെ വേറെ അതിന്റെ കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് വേറൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടി ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇവിടെ വേറൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടി ആയിക്കോട്ടെ. രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രത്യേകത എന്താ? ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ വളരെ ഹൈറ്റ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ v of x, potential here, the potential is usually represented by v of x, right? V of x. This v of x is infinity. Here v of x potential is infinity. Potential സാധാരണ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക? v കൊണ്ടാണ് അല്ലേ? So we have only one direction, so this potential is
ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോസ് ഈ പോയിന്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെന്ന് കരുതുക. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദിസ് പോയിന്റ്, ഈ പോയിന്റ്. ഇനി assume that this point is x is equal to some constant a അല്ലെങ്കിൽ L ആയിക്കോട്ടെ. L is the standard notation. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെങ്ത് എത്രയാ? പാർട്ടിക്കിൾ ക്യാൻ മൂവ് ഓൺലി ബിറ്റ്വീൻ x is equal to 0 to x is equal to L. അങ്ങനെ മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. A particle is a subatomic particle, so it won't move in a straight line manner. It will move only as waves according to de Broglie equation. De Broglie hypothesis. This particle moves as waves. So these are matter waves. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റൂം അസ്യൂം ചെയ്യുക. ആ റൂമിന്റെ പിന്നെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഒരു 1 ഡയമെൻഷണൽ റൂമാണ് ഇത്. ആ റൂമിൽ 2 വോൾ ഉണ്ട്. ആ വോളിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. That wall height is infinity. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെന്നിരുന്നു. ആ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരിക്കലും ഇതിന് പുറത്തേക്ക് പോകില്ല. ഇറ്റ് cannot escape outside. Particle cannot escape outside because there is an infinite wall, infinite potential wall. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുക, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പാർട്ടിക്കിൾ experiences no potential. Particle doesn't experience any potential inside the wall. പാർട്ടിക്കിളിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഫീൽ ചെയ്യില്ല. അതേസമയം there is a infinite potential wall at x is equal to 0 and x is equal to L. അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് പാർട്ടിക്കിൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ 1 ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സ്. ഇതാണ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ 1 ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സ്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. എനി ഡൗട്ട്? No, sir. No, sir. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. വളരെ ഈസിയാണ് സംഭവം. സാധാരണഗതിയിൽ പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനൊക്കെ essay question ഒക്കെ ആയി ചോദിക്കുന്ന പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, particle cannot escape outside the box because there is an infinite potential wall. ഇനി ആ ഇൻഫൈനൈറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വോൾ ആക്കിയില്ല എന്നിരുന്നോ, ഈ വോള് ഹൈറ്റ് പിന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള വോളാണെന്ന് കരുതുക. then there is a quantum mechanical phenomenon known as tunneling. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ടണലിംഗ്. ഡബിൾ എൽ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് കേട്ടോ. ടണലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ടണലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിനോമിനൻ ഉണ്ട്. ആ ഫിനോമിനൻ സംഭവിക്കും. ആ ഫിനോമിനൻ പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ there is a probability of finding the particle outside the wall. There is a small probability of finding the particle outside the wall if the potential is finite. ഫൈനൈറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ പുറത്ത് കാണാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്, ചെറിയ സാധ്യതയുണ്ട്. That phenomenon is known as tunneling. Tunneling is the penetration of a particle through a potential. അത് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും. ഹയർ ക്ലാസ്സസിൽ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കും. അതിന് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു തരത്തിലും പാർട്ടിക്കിളിന് പുറത്തോട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് അല്ലെ, ഇൻഫൈനൈറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വോൾ. സോ ദിസ് is infinite potential wall. So let us start solving this problem. ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യു ഹാവ് ടു സെറ്റ് അപ്പ് ദ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ. എപ്പോഴും ഇനിയുള്ള എല്ലാ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുക. ഫസ്റ്റ് യു ക്രിയേറ്റ് എ മോഡൽ, ദെൻ സെറ്റ് അപ്പ് ദ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ. ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക, സോൾവ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ? സോ എച്ച് ക്യാപ് psi is equal to E psi. Let me use the small psi. That is convenient for me. So H cap psi is equal to E psi.
So a free part, a particle of mass m. Suppose the mass of this particle is m, maybe an electron or proton or any subatomic particle of mass m that lies along x-axis between x is equal to 0 and x is equal to L. And this is called problem of particle in one-dimensional box. So ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ particle, there is no chance of particle to be found outside the box. So there is no phenomenon like tunneling. ഇനി പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? This particle is a subatomic particle. It's a matter, so it travels as waves, not in a linear fashion, but in a wave fashion. അല്ലേ? വേവ് ആയിട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുക. അപ്പൊ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ എനർജി എന്താണ് എന്നുള്ള, അതിന്റെ മൊമെന്റം എന്താണ്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we need to solve Schrödinger equation. ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മുടെ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്താണ്? Psi is our treasure box. അല്ലേ? Psi ആണ് നമ്മുടെ ട്രഷർ ബോക്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് പാർട്ടിക്കിളിന് പുറത്ത് കാണാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്നാണ്. പാർട്ടിക്കിളിന് പുറത്ത് കാണാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what will be psi of 0? Psi of 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x is equal to 0. അല്ലേ? x is equal to 0. Wave function should be continuous. Wave function continuous ആയിരിക്കണം. അതേസമയം പാർട്ടിക്കിൾ പുറത്ത് കാണാനും പാടില്ല. അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു വേവ്, ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു വേവ് ഉണ്ട് തരുക, ഈ ബോക്സിന്റെ അകത്തൊരു വേവ്, അതിന് പുറത്ത് വേവ് 0 ആണ്, അകത്ത് വേവ് 0 അല്ല. മനസ്സിലായോ? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അകത്ത് 0 അല്ല, പുറത്ത് 0 ആണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഷുഡ് ബി psi of 0? Psi of 0, it should be 0. Psi of 0 is equal to 0. Psi 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താ? What is psi 0? അല്ലെങ്കിൽ psi of x is 0. എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് psi എന്ന് പറയുന്നത്. Psi is equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? Psi is equal to 0 അല്ലെങ്കിൽ psi of 0 is equal to 0 അല്ലെങ്കിൽ psi of x is equal to 0 means there is no particle. So psi of 0 is equal to 0 means the particle is not there at x is equal to 0 എന്നാണ് അർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്, ഇതൊരു വേവ് ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക. സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് ആണെന്ന് എഴുതുക, ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ്, അങ്ങനെ ഒരു വേവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ, അല്ലെ, ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആവുള്ളൂ. കാരണം ഔട്ട്സൈഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ 0 ആണ്. Outside wave function is 0, so it should be like this. ഇങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് 0 ആവുള്ളൂ. So psi of 0 should be 0 as well as psi of L also should be 0. Psi of L എന്ന് പറയുന്ന ഏതാ പോയിന്റ്? x is equal to L. x is equal to L എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഏതാണ്? This point. ഈ പോയിന്റിലും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ 0 ആയിരിക്കണം. ഇതിന് പുറത്ത് എപ്പോഴും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ 0 ആണ് കേട്ടോ. ഇതിന് പുറത്തും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ 0 ആണ്. എല്ലിനപ്പുറത്തും എക്സിന് ഇപ്പുറത്തും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ 0 ആണ്. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഇല്ലെന്നാണ് അർത്ഥം. there is no particle. അല്ലേ? കാരണം ഇപ്പോ if psi is equal to 0 ആണെങ്കിൽ what is psi star psi? Psi star psi എന്താണ്? If psi is equal to 0, what is psi star psi? 0. Psi star psi is also 0 because psi star is 0, psi is 0. And psi star psi എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? What is psi star psi? Probability of finding particle. Probability density ആണ്. Probability density. ഇതിന്റെ കൂടെ if I add a dx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a small distance x. So ഇവിടെ say ഇവിടെ this is a dx. നോക്കുക, dx അല്ലേ? ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് dx ആണ്.
So if you multiply psi star psi into dx, this you will get 0 because psi is 0. ഇതിനർത്ഥം എന്താ? Probability 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താ? There is no chance of finding the particle എന്നാണ് അല്ലേ? There is no chance of finding the particle. So psi 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം psi 0 means there is no probability of finding the particle. ഇപ്പൊ ഈ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക. മനസ്സിലായോ? ഏതാണ് ഇത്? ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. psi of 0 is equal to 0 and psi of L is equal to 0. This condition is imposed in order that the wave function should be continuous. Wave function continuous ആകണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യണം. So നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് എന്താണ്? What's our limit? Limit of x. Particle limit is 0 less than or equal to x less than or equal to L. This is the mathematical representation of the limit. A particle can exist only in between x is equal to 0 and x is equal to L. All right, ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. So let me move forward. Later you will see that this condition is known as boundary condition. ഒരു ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. Boundary conditions. There are two conditions, right? Psi of 0 is equal to 0 is one condition. Psi of L is equal to 0 is another condition. So these two are the boundary conditions. ആ ബൗണ്ടറിയിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത്. Okay. So let's move forward and solve the Schrodinger equation. നമുക്ക് Schrodinger equation എവിടെ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി? ഈ ബോക്സിന്റെ അകത്ത് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. കാരണം എന്താ? ബോക്സിന്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾ ഇരിക്കുന്നത്. ബോക്സിന് പുറത്ത് പാർട്ടിക്കിൾ ഇല്ല. പ്രോബബിലിറ്റി 0 ആണ് അല്ലേ? സോ ബോക്സിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾക്ക് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണം. ബോക്സിന്റെ അകത്തുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ? വാട്ട് ഈസ് വി ഓഫ് എക്സ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോക്സ്? വാട്ട് ഈസ് വി ഓഫ് എക്സ്? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻസൈഡ് ദ ബോക്സ് 0 ആണ് അല്ലേ? വി ഓഫ് എക്സ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോക്സ് ഇസ് 0. നമ്മുടെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹാമിൽട്ടോണിയൻ consists of kinetic energy operator plus potential energy operator. Potential energy operator എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Potential energy operator is none other than V of x. And V of x is 0. So our Hamiltonian consists of only kinetic energy term. Potential is 0. ഇനി കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ്? നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ? നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലേ? ക്വാണ്ടം വേർഷൻ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് -h cross square by 2m into d square by dx square. നിങ്ങൾ മുമ്പേ പോയി നോക്കിയാൽ കാണാം. This is the kinetic energy operator where m is the mass of the particle. ഏതാണോ പാർട്ടിക്കിൾ ആ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മാസ് ആണ് m. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി? We set up the Hamiltonian. So what is our Hamiltonian? Hamiltonian is kinetic energy operator and is equal to -h bar square by 2m d square by dx square. So you got the Hamiltonian. Now നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ psi of x എന്താണ്? What is our psi of x? എന്താണ്? 0. Is it 0 inside the box? നമ്മളിപ്പോഴും ഇനി ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോക്സ് ഒക്കെ മറന്നേക്കുക. ബോക്സിന്റെ അകത്ത് മാത്രമേ നമ്മളെ ഇപ്പോഴും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബോക്സിന്റെ അകത്ത് മാത്രമാണ്. ബോക്സിന്റെ അകത്ത് psi of x 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? If psi of x is 0 inside the box, ബോക്സിന്റെ അകത്ത് psi of x 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? What does that mean? പാർട്ടിക്കിൾ ഇല്ല എന്നാണ്. ബോക്സിനകത്ത് പാർട്ടിക്കിൾ ഇല്ലേ? ബോക്സിന്റെ അകത്ത് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. So psi of x cannot be 0 inside the box. Understood? അതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണം. നിങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ തീർക്കണം കേട്ടോ. It doesn't matter whether you ask a wrong question or not. You should ask.
അപ്പോഴാണ് അത് ടീച്ചേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടി പിന്നെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ്. If you ask questions. So psi of x is 0. Psi of x is not 0 inside the box. Psi of x എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പിന്നെ കാര്യം അല്ലേ? Psi of x ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത്. ഇറ്റ്സ് അവർ ട്രഷർ. നമ്മുടെ ഒരു ട്രഷർ ഹണ്ട് നടത്താൻ പോവാണ്. ആ ട്രഷർ ഹണ്ടിലെ ട്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് Psi of x ആണ്. അതെന്താണ്, അത് എവിടെയാണുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. അത് സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഇൻസൈഡ് ദ ബോക്സ്. ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്കറിയാം, ഇൻസൈഡ് ദ ബോക്സ് psi of x is not 0. It is not 0. Now നമ്മുടെ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരാം. Let's come to ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ. h cap psi is equal to e psi. ഇവിടെ psi എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Psi is actually psi of x, just like f of x. Psi of x, y, z എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇത് വൺ ഡയമെൻഷനിൽ ആണ്. Only one dimension. Wave function can only be found along x. So what is h cap? H cap നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടി അല്ലേ? h cap എന്താണ്? h cap is minus h cross square by 2m d square by dx square. So I can write this equation as minus h cross square by 2m d square psi അല്ലേ? അവിടെ ഒരു psi ഉണ്ട്. psi ഇപ്പുറത്തുണ്ട്, നോക്കിയാൽ d square psi by dx square. So this is our kinetic energy term, d square psi by dx square, which is equal to e psi. Psi എന്ന് പറയുന്നത് psi of x ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ psi of x എന്ന് എഴുതുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി psi of x എന്ന് എഴുതുന്നത്. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും ഒരു സിംഗിൾ ലെറ്റർ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി psi എന്ന് മാത്രം എഴുതുന്നതാണ്. Now ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇത് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. If I multiply this with, ഇതിന് എനർജി ഞാൻ ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുക്കും. ഈ psi ഇക്വേഷൻ ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? മൈനസ് h cross square by 2m d square psi by dx square minus e psi is equal to 0 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? e psi is equal to 0. റെഡി അല്ലേ? e psi is equal to 0. Now ഇതിനെ, ഈ ഇക്വേഷനെ മൈനസ് 2m by h cross square കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ വിത്ത് ദിസ്. ഇപ്പോഴെന്ത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞേ, പെട്ടെന്ന് പറയാം. ഈ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഈ ഒരു ടേം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. Multiply this equation with minus 2m by h cross square. So what will be the equation now? What will be the dx square minus d square psi by dx square? Is it minus? plus Plus 2m e, there is an e, 2m e by h cross square psi is equal to 0. Psi is equal to 0. So it's another form of Schrodinger equation. Right? Psi is equal to 0. ഇതിൽ ഈ ടേമിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നോക്കുക, ദിസ് ടേം, ആ ടേമിന് ഒരു പ്രത്യേകത. ആ ടേമിൽ ഓരോ ആൾക്കാരെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയേ. എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ആണ്. മാസ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയാണ്. എനർജി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വിച്ച് ഇസ് അവർ eigen വാല്യൂ അല്ലേ? eigen വാല്യൂ അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. എച്ച് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് another constant. Say another constant. So the whole thing is a constant. Okay. Now if I write k square is equal to 2m e by h cross square. K square. If I write k square is equal to 2m e by h cross square, then what is k? Small letter k ആണ് കേട്ടോ. What is k? K is equal to square root of 2m e by h cross ആണല്ലോ. Now if that is k square, then I can replace 2m e by h cross square with k square അല്ലേ? ഈ ഇക്വേഷനിൽ, this equation now I can write d square psi by dx square plus ഈ ടേമിന് പകരം എന്തെഴുതാം? I can write it as k square. So it is k square psi
is equal to 0. Now, same equation you have seen in many cases while you study differential equation. Differential equation നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും differential equation പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ആ differential equation പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. And this equation is known as ordinary differential equation with constant coefficients. A coefficient എന്താണ്? K square ആണ്. K square constant ആണ് അല്ലേ? That's the coefficient. That's constant. So usually in mathematics it's known as ordinary differential equation. സോൾവ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ. അത് സോൾവ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക. സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക psi of x is equal to some constant into cos kx plus some other constant b into sin kx. That's the solution, general solution. This is called general solution. This is completely mathematical. അവിടുന്ന് ഈ സ്റ്റെപ്പിന്ന് ഈ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഇതിനിടയിലേക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് അതിനിടയിലുണ്ട് കേട്ടോ. അത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആണ്. യു ക്യാൻ സോൾവ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ആ സ്റ്റെപ്പിന്ന് ഈ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ സോൾവ് യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ. ഓക്കെ, എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ I can solve it for you. ഇവിടെ k എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? What is k here? K എന്താണ്? K is root of 2me by h cross. Root of 2me by h. Here k is square root of 2me by h cross. Wait a second. Okay, so that is 2me by h cross. Let me 2me by h cross, right? Now ഇതില് a b എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. a b are constants. നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അറിയണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തറിയണം? എയും ബിയും എന്താണെന്ന് അറിയണം. വി ഹാവ് ടു നോ വാട്ട് ആർ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി. ഈ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലേ? രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് സാധാരണ കിട്ടുക ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ഓർഡർ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണോ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണോ? നോക്കുക. ഈസ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ? Second order differential equation ആണ് അല്ലേ? സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ എത്ര സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അതില്? How many solutions will be there for a second order differential equation? രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ. തേർഡ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ there are 3 solutions. അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ അതിന് രണ്ട് കോഎഫിഷ്യൻസ് കൂടിയുണ്ട്. ഒന്ന് എയും മറ്റൊന്ന് ബിയും ആണ് അല്ലെ? ഈ എയും ബിയും എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, നമ്മുടെ ട്രഷർ ഹണ്ട് അവിടെ അവസാനിക്കും. ട്രഷർ ഹണ്ട് അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെയാ? എയും ബിയും എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ്. സോ ലെറ്റ് us ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ ആൻഡ് ബി. എയും ബിയും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്തുപയോഗിച്ചത്? കുറച്ച് മേലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്.
എന്താണത്? ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ്. ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പൊ അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ let us use the first boundary condition. First boundary condition എന്താണ്? Psi of x is equal to 0 when x is equal to 0. അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് psi of 0 is equal to 0. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ. ഫസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ. അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ psi of x എന്താണ്? Our psi of x is equal to a cos kx plus b sin kx. Now, what is psi of 0? X ന് 0 കൊടുക്കുക. What is psi of 0? X ന് 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും? This equation takes the form a cos 0. അല്ലേ? K into 0 is 0. Plus b sin 0. ഇങ്ങനെ വരും. Because if I give 0 here, k into 0 is 0. So a cos 0 into b sin 0. So this, what is sin 0? 0. Sin 0 0 ആണ്. So ഈ പാർട്ട് മൊത്തം എന്തായി? 0 ആയി. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് മൊത്തം 0 ആയി അല്ലേ? സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആസ് എ ഹോൾ is 0. What is cos 0? 1. This value is 1. So this equation can be written as psi of 0 is equal to a എന്ന് കിട്ടും. Is equal to a. ഇനി നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? നോക്കിയേ, മേലെ നോക്കിയേ. നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ നോക്കുക. What is this? Psi of 0 is equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So this part, this is equal to 0 അല്ലേ? This is equal to 0 എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനർത്ഥം എന്താ? The constant a is equal to 0. Constant a goes away. Constant a 0 ആണ്. Constant a 0 ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? This whole term is 0. അല്ലേ? The whole term is 0. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ? Is that understood or not? Yes or no? Yes, sir. അപ്പോൾ നമ്മുടെ equation, now what is our psi of x? Psi of x എന്തായി? Now what is our psi of x? Psi of x is now b sin kx. അല്ലേ? psi of x കുറച്ചുകൂടി ചുരുങ്ങി b sin kx ലോട്ട് വന്നു. b sin kx. ഇനി ഇതിൽ b കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്ത ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. You have to use the second boundary condition. What is second boundary condition? Psi of അതിന്റെ ആദ്യം നമ്മൾ സൈനിന് 0 കൊടുക്കുന്നില്ലേ? അപ്പൊ sin 0 0 എന്ന് എഴുതില്ലേ? yes, sin 0 0 വന്നു. പിന്നെ എന്നിട്ട് a 0 എന്ന് കണ്ടെത്തി. yes. അപ്പൊ psi of x പിന്നെ b sin kx ആക്കി മാത്രം എടുക്കാൻ കാരണം എന്താ? അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നോക്കുക, അതൊരു സംശയമാണ്, നല്ലൊരു സംശയം. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ psi of 0 എന്താണെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. മനസ്സിലായി? നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? a cos kx ഉം b sin kx ഉം തന്നെയാണ്, അത് മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ psi of 0 കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം പിടുത്തം കിട്ടി, കോഎഫിഷ്യന്റ് a 0 ആണെന്ന് പിടുത്തം കിട്ടി. മനസ്സിലായോ? കോഎഫിഷ്യന്റ് a 0 ആണെന്നാണ് നമ്മൾ കിട്ടിയത്. അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇതാണ്. What the information we are getting is a is equal to 0. ഇനി ആ a is equal to 0 എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ a cos kx മൊത്തം 0 ആയി പോയി. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾക്ക് ആകെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആകെ തുക എന്താന്ന് വെച്ചാൽ a is equal to 0 എന്നാണ്. അത് ഞാൻ തിരിച്ച് മറ്റേ ഇക്വേഷനിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ now my equation takes this simple form. മനസ്സിലായോ? ഇനി is that doubt clear? yes sir. Yes. So ഇനി b എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അടുത്ത
ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. Psi of L is equal to 0. എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിന് L കൊടുക്കുമ്പോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ 0 ആണ്. If we give x is equal to L, x is equal to L, length of the box, L is called length of the box. മനസ്സിലായോ? Length of the box, of the one-dimensional box. So if x is equal to L, psi is 0. എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. Psi is 0. അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തു നോക്കുക. അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? Psi of, നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. So psi of L is equal to B sin K. എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കണം? L കൊടുക്കുക. X is equal to L ആണ് അല്ലേ? B sin KL. ഇനി this is equal to 0 എന്നാണ് ഈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? That means B sin KL is equal to 0. B sin KL is equal to 0 അല്ലേ? B sin KL 0 എന്നാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി B sin KL 0 ആവും എപ്പോഴാണ്? Suppose assume that B is equal to 0. B 0 ആണെന്ന് കരുതുക. B 0 ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? B 0 ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? Psi of x is equal to B sin KX എന്നാണ് നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഇക്വേഷൻ. അതിൽ B 0 ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? If B is 0, that means psi of x is 0. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ 0 ആയി പോയി. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ 0 ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? പാർട്ടിക്കിൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ലെന്നാണ് അർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? എയും 0 ആയി, ബിയും 0 ആയാൽ that means the particle is not there. Particle is not there inside the box. ബോക്സിന്റെ അകത്ത് പാർട്ടിക്കിൾ ഇല്ലെന്നാണ് അർത്ഥം. സോ ബി cannot be 0. ഈ ഇക്വേഷന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? B is equal to 0 എന്നാണ് അല്ലേ? One of the solution for this equation is B is equal to 0, but it cannot be accepted. That solution cannot be accepted because if B is equal to 0, wave function is 0, and if wave function is 0, that means the particle is not there inside the box. Particle is there, particle is already there inside the box, and we cannot accept the solution that B is equal to 0. So B cannot be equal to 0. B 0 ആവാൻ പാടില്ല. B 0 ആയ പാർട്ടിക്കിൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ലെന്നുള്ള ഒരു റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. So particle is there, so that means sin KL is equal to 0. ഇതാണ് അതിന്റെ ഫിസിക്കലി ആക്സെപ്റ്റബിൾ സൊല്യൂഷൻ. സൈൻ KL 0 ആയ പിന്നെ B sin KL 0 ആണ് അല്ലേ? സോ സൈൻ KL is equal to 0. ഇത് എപ്പോഴാ സൈൻ KL എപ്പോഴാ 0 ആവുക? KL equal to n pi ആവുമ്പോൾ. എക്സാക്ട്ലി. KL is equal to n pi ആകുമ്പോഴാണ് സൈൻ 0. കാരണം നമ്മൾക്കറിയുന്ന sin pi is equal to 0, sin 2 pi is equal to 0, sin 3 pi is equal to 0, etc. In general, sin n pi is equal to 0. അല്ലേ? അപ്പോൾ sin n pi KL ആകുമ്പോഴാണ് n pi KL ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ 0 ആവുക. Understood? So we got a new equation. KL is equal to n pi എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ? KL is equal to n pi. Now what is K? K എന്തായിരുന്നു? K root of 2